Uh, Good morning, everyone. Can you respond anyone? My voice is clear. Yes, sir. Your voice is audible. Okay, okay. Yes, Nice. sir. Yes, sir. Okay. Wait 2 minutes. I will share my screen. Nice DP, a nice screen. Who shares? Slide is visible. Please respond, anyone. Can I start my class? Or otherwise, respond anyone, please. In chat box or. Okay, can I? Okay, today we are discuss the process costing. In previous class, we discussed about the basic concepts about the cost accounting and different types of direct cost, different types of cost and elements of cost. In elements of cost, we discussing about the material cost and labor cost, and one is spending, that is overhead cost. This topic we discussed later. Last week we will discuss. Today we discussing about the process costing. In this process costing, it is very in each examiner asking the questions regarding to this process costing. It is very simple topic. Just listen and concentrate what I am saying, and uh, see the slides. Okay. After completing of class, you will just go through your textbook and you will understand the problems and questions. Okay. This is very simple topic. uh, then I will discussing the this, right. This is actually one okay. This is the one method of casting. We have two things. One is methods of casting and techniques of casting. Okay, in techniques, we're discussing about the material costing and standard costing and uniform costing. This is three topics are relating to the techniques of costing, and this is
methods of costing, how we classified, how we identify the cost based on the different methods. Okay, we are using this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different types of methods to identify the cost. One is single output costing, second one is batch costing, third one is job costing, contract costing. Okay, fifth one is process costing. We discussing about the this concept. Okay, now we discussing about this concept, that is what is meant by process costing. Means process costing is, under this method, the cost of completing each stage of work is ascertained, like cost of making pump and cost of making paper from pump. In mechanical operations, the cost of each operations may be ascertained separately. The name is given in operating costing. Okay, process costing is nothing but it is the cost we incurred for in different process. For example, we have a sugar manufacturing industry. Before that, we getting the raw material from the field. That means some sugar, what we call, that is sugar sugar bents. We purchase the sugar bents from the uh, farmers in the field. Then after we take that bunch of sticks to the factory. In that factory, first we crushing that stick, and then we get some liquid type of sugar. Then that liquid type of sugar going to next to further process. So product any product, we have 2 3 types of process. Each process is contain one single output. Okay, for example, you see the diagram, you will understand. Okay, here we have a 3 processes. One is process 1, process 2, process 3. Okay, likewise last one is finished goods. 1 minute. Okay, not perfect. This is not a perfect example. Wait.
Okay, no problem. I'm not identify the perfect examples for process costing. Tomorrow class, I will show the one image regarding to this process costing. Okay, first here we have three processes. One is process one, process two, process three. We have three processes. After completing of these three processes only, we get the final good. For example, Mm, we manufacturing one chair. Okay, in that what we required for manufacturing a chair is for we require raw material regarding what we call mm, we require some sorry. Okay, we require some raw materials. After that, we taking the raw material, input that raw material into first process. Then in different types of sorry. Okay, sorry. Uh, in process costing, we're taking one example. For example, uh, I produced buns. I produced the bun piece of beds, not beds or breads. Okay, for what required raw material that for producing that bread means I required for producing bread first wheat, powder wheat. Okay, then some oil and mixing that oil and with that white white powder. Then further process that mixing of that powder. Okay, for mixing after mixing that powder into the uh, ఏం లేదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, ఏం లేదు, ఒక బెడ్ నేను ఒక బ్రెడ్ ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ బ్రెడ్ కి సంబంధించి ఆ, ఎన్ని రకాలుగా ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ బ్రెడ్ తయారు చేయడానికి అని చెప్పేసి పౌడర్ ఉంటుంది కదా, జనరల్ గా మనకు వీట్ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వీట్ పౌడర్ తీసుకొని దాన్ని కొన్ని ఆ వాటర్లో మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్లో మిక్స్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఆ మొత్తం కలిపేసి పక్కన పెడతాం. సో ఆ పక్కన పెట్టిన తర్వాత దాని నుంచి చిన్న చిన్న గుండ్లుగా తయారు చేసి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ఏంటంటే దాన్ని రోల్ చేసి దాన్ని ఒక చిన్న షీట్ లాగా అంటే రోల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రౌండ్ షేప్ లో తీసుకొచ్చి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటిది మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ వీట్ పౌడర్ ని తీసుకొచ్చి అంటే గోధుమ పిండి యొక్క పౌడర్ ని తీసుకొచ్చి వాటర్ లో మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ మిక్స్ చేసినటువంటి ఆ పిండి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్నిటిని పక్కన పెట్టుకొని చిన్న చిన్న గుండ్లు పెట్టిన తర్వాత ఆ చిన్న చిన్న వాటిని రౌండ్ గా ఒక షేప్ వచ్చేటట్లుగా చేసి ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఆ వస్తువుకు సంబంధించి ఎన్ని రకాలుగా మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అంటే ఎన్ని రకాల ప్రాసెస్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఒక వస్తువుని తయారు చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైర్ తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి, ప్లాస్టిక్ చైర్ ని. ఆ ప్లాస్టిక్ చైర్ ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం, రా మెటీరియల్ కిందకి ఒక ప్లాస్టిక్ ఉండలు తీసుకొని ఆ ప్లాస్టిక్ ని తీసుకొచ్చి ఆ మిషన్లు పెట్టినట్లయితే ఆ మిషన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లాస్టిక్ ఉండలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ చైర్ని తయారు చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఒక చక్కెర పరిశ్రమ ఉందనుకోండి, షుగర్ కేన్ పరిశ్రమ ఉందనుకోండి, ఆ షుగర్ కేన్ పరిశ్రమకు సంబంధించి ఫస్ట్ ఎన్ని రకాల ప్రాసెస్లు ఉంటాయంటే చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి రైతుల నుంచి ఆ చెరుకు గడలను తీసుకొచ్చి వాటిని ఫస్ట్ మంచిగా అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ కట్ చేసి వాటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఒక మిషన్లో క్రష్ చేసి, అది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట. క్రష్ చేసిన తర్వాత మనకు చిన్న చిక్కటి ఒక ద్రవం లాగా వస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపిస్తాం. అక్కడ ఎక్కడైతే లిక్విడ్ వచ్చిందో ఆ లిక్విడ్ ని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి పంపిస్తాం. ఆ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో దాన్ని
హీట్ చేసి బాగా హీట్ చేసిన తర్వాత వాటికి కొద్దిగా పౌడర్ కలిపితే చిన్న చిన్న మొత్తం అవి చిన్న చిన్న గడ్డలాగా అవుతుంది. ఆ గడ్డలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ పంపించిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే చూస్తున్నామో, మనం ఏదైతే పర్చేజ్ చేస్తున్నామో ఆ లెవెల్కి ఆ పర్టికులర్ చక్కెర అనేటువంటిది వస్తుంది, షుగర్ అనేటువంటిది వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఏదైతే వస్తువు ఉంటుందో, ఏదైతే ఒక వస్తువుని అంటే ఏదైనా ఒక భూమిని ఒక ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి కొన్ని 4-5 రకాలైనటువంటి ప్రాసెస్లు అనేటువంటివి ఉంటాయన్నమాట. సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏంటిది అని అంటే రా మెటీరియల్ని తీసుకుంటాం. ఆ రా మెటీరియల్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ పర్టికులర్ రా మెటీరియల్తో పాటు ఇక్కడ వీటికి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి కాస్టింగ్, ప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాస్టింగ్, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఎన్ని రకాల ఖర్చులు అనేటువంటి ఉంటాయంటే బేసిక్గా మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ అంటే 4 రకాలైనటువంటి ఖర్చులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మెటీరియల్ కాస్ట్ అని, ఎంప్లాయీ కాస్ట్ అని చెప్పేసి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి, ఓవర్ హెడ్స్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే మెటీరియల్ అంటే ఏంటిదంటే మెటీరియల్ కాస్ట్కి సంబంధించి మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా, ఏదైనా ఒక వస్తువును మనకి ఎంత రా మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి మనకు కొటేషన్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ కొటేషన్ తీసుకొని ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్గా దాన్ని తయారు చేయడానికి ఎన్ని రకాలైనటువంటి రా మెటీరియల్ అవసరం ఉందో అన్ని రకాలైనటువంటి రా మెటీరియల్ని డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి పర్చేజ్ చేయడం, డిఫరెంట్ అంటే సెల్లర్స్ నుంచి కొనుగోలు చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అది ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ సంబంధించి. ఎంప్లాయీ కాస్ట్ అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టు ఆ పర్టికులర్ వస్తువుని తయారు చేయడానికి లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అనేటువంటిది ఎంప్లాయీ కాస్ట్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్లా కాకుండా మిషనరీ కోసం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం, లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం వస్తువుని తయారు చేయడానికి అనేటువంటిది ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి ఓవర్ హెడ్స్ ప్రొడక్షన్, అంటే ఈ పర్టికులర్ వస్తువుని తయారు చేయడానికి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అనేటువంటిది. ఇది మొత్తం మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటువంటి మొత్తం ఖర్చులు ఏంటంటే జనరల్గా 4 వాటి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెటీరియల్ కాస్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లేబర్ కాస్ట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ overheads of production. How much overheads we are incurred for producing that particular product. Okay, you have 4 types of cost. Using these 4 types of cost, we produce the ultimate final product. Okay, see the one example problem, you will understand the this content. Okay, from the following data, prepare the process accounts indicating the cost of each process and the total cost. The total units that pass through each process were 240 for the period. Okay, we have 240. Okay, see the once again from the following data, prepare the process accounts indicating the cost of each process and the total cost. Okay, here we calculate the each process cost, each process cost amount, and ultimately we calculate the overall cost of or total cost of that particular product. Okay, here we have different types of process 1, process 2, process 3, and how much money we incurred for the each process. That is material cost, we incur different types of different type of amount, and labor, likewise other expenses. See the last one, indicate indirect expenses amounting to 85,000 may be apportioned on the basis of wages. Okay, here how much it is indirect expenses, that is 85,000. This 85,000 we apportion the on the basis of what? It means we apportion the on the basis of labor cost. Okay, here ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రాసెస్ 1లో ఇచ్చినటువంటి 80,000, ప్రాసెస్ 2లో ఇచ్చినటువంటి 2 lakhs, ప్రాసెస్ 3లో ఇచ్చినటువంటి 60,000. ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే ఖర్చు పెడుతున్నాడో ఈ ప్రపోర్షన్, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రపోర్షన్ ప్రకారం, అంటే ఏంటిదంటే 80:20:6 ఇట్లా ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే ఖర్చు పెడుతున్నామో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో అంత దాని ప్రకారం ఈ 85,000ని అలొకేట్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఇచ్చాడు వీడు మొత్తానికి మనకంటే 3 ప్రాసెస్ ఇచ్చిండు అనమాట, 3 ప్రాసెస్లు ఇచ్చిండు. అయితే మనకు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో ఎంత ఖర్చు అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో చూడండి ఇక్కడ ఏంటిదనంటే జస్ట్ ఇక్కడ ప్రాసెస్కి ఇస్తున్నటువంటి అమౌంట్ ఎంత, ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం. సో స్టేట్మెంట్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు అకౌంటింగ్ ఫామ్ లాగానే ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది స్టేట్మెంట్ ఫామ్ కాదు, ఇది అకౌంటింగ్ ఫామ్. కాబట్టి
డెటార్స్ అంటే సిఆర్, ఇక్కడ డెటార్ అని ఇక్కడ క్రెడిటార్ అని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు పర్టికులర్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఎన్ని యూనిట్స్ అవుతున్నాయి, ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత, జనరల్గా ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత దానికి. అట్లాగే సేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 3 పాయింట్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఏంటి పర్టికులర్స్ ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం ఈజ్ ఫర్ కాస్ట్ ఫర్ యూనిట్, థర్డ్ కాలం ఈజ్ టోటల్ కాస్ట్. Okay, here we taking the actual how much amount we incurred in each process. In process 1 we calculating the amount of process 1. So we taking the money, how much money we spent on particular material cost, how much we spent, that is 1,50,000. And each per unit, how we get this 625 means how many products we producing after completing of this all process is 240 units. So 1,50,000 divided by 240, then we will get the 625 for what, for each unit of material cost. Okay, likewise labor cost is how much it is, 80,000. Then how 334 we get means 80,000 divided by 240, then we will get the 334 each unit of cost. And other expenses same, 26,000. Okay, this is the important point, that is indirect expenses. He has mentioned that indirect expenses amounted to 85,000, maybe a portion on the basis of wages. Okay, this 85,000 is for all processes. Okay, process 1, process 2, process 3. This 3 processes amount is 85,000. Then how we divide the each process amount, how we calculate the each process of amount means, then we see here. Okay, total amount is how much, that is 85,000. 3,40,000 is, that is 80,000 plus 2 lakhs plus 60,000. We get the total amount. How much it is? That is 3,40,000. See here, total wages to process 1, process 2, process 3. How much it is? 80,000 plus 20,000, 2 lakhs plus 60,000. Then we will get the 3,40,000 for total wages. Likewise, what he say that 85,000 is for the all departments. So then we will get the each department amount, each process amount, that is 85,000 for all divided by 3,40,000 for labor cost. Then we will get the 0.25 here. Then we will get the 0.25 into 80,000 means for process 1 wages cost is how much? It is 80,000. Then we will get the 20,000. This is the indirect expenses. Then we will write this amount is here. Okay, this is already they given here only. Then you just simply drop down this amount to here. Okay, then after last one is, this is the important one. How we will calculate this 20,000 is, actually indirect expenses amount is 85,000 for all the processes. It means process 1, process 2, process 3. It includes the 3 processes, but we here we calculating the only one process amount, that is how much. Then we will calculate based on this formula. Otherwise we calculating the this amount based on how much total labor cost. It is 3,40,000, and how much the indirect expenses, it is 85,000. Then after dividing this amount divided by 3,40,000, then we will get the 0.25 into 80,000. Then we will get the 20,000. This 20,000 amount belongs to for what? Process 1. Okay, then this add up this total value, we will get the 2,76,000. How much cost we incurred for process 1 is 2,76,000. Then
this divided by 240, then we will get the 1150 for each producing one unit. Okay, then this amount is transferred to next level, that is process costing. This is closing value. This closing value comes to next process. It is opening value. Okay, how much it is? 2,76,000. Then this amount transferred to here process account to transfer to process account 2. How much it is? 2,76,000. Okay, each cost unit is each unit cost is 1,150. Okay, this is 1,150 for each unit. Total cost is 2,76,000. Okay, so then material, labor, other expenses. This amount already they given the problem. How much it is? Material cost is 50,000. Labor cost is 2 lakhs. Other expenses cost is 72,000. These three amounts we just simply included into process account. That is what that is. Material cost is 50,000. Labor cost is 2 lakhs. Other expenses is 72,000. And indirect expenses. This is indirect expenses we calculated here. That is 85,000 for overall total indirect expenses divided by total wages cost is 3,40,000 into how much process to labor cost, it is 2 lakhs. So 0.25 into 2 lakhs, then we will get the actual amount of indirect expenses for process 2. How much it is? 50,000. Okay, we add this amount is 50,000 here. Okay, then we will get the actual total value of process 2, that is 6,48,000 for process 2, and 2,700 is cost for one unit. Okay, this is the process 2. Then this process 2 total finished good is transferred to process 3. How much it is? This 2,700 for one unit, and the total cost is 6,48,000. Okay, this finished thing is transferred to process 3. How much it is? Like this amount is transferred to here, that is process 3 account. So this table value is same, the table headings is same. Okay, that is first one is particulars, like same, likewise process 2, process 1. Okay, process 2 value, how much it is? 2,700 is for one unit, and 6,48,000 is for overall process 2 up to process 2. How much we incur? How much cost we incurred means 6,48,000. Then here process 3 also we are bear the some amount of expenditure for producing the final product or ultimate product. Okay, process 3 cost is material cost is 20,000 and labor cost is 60,000, and other expenses cost is add these three things in this process costing. Okay, what is this? Material cost is 20,000, labor cost is 60,000, and other expenses cost is 25,000. Then this 15,000 we already calculated here. So this 15,000 added to process 3 account. Then we will get the 1 minute. Then we will get the ultimate amount, finished goods amount or final finished goods stock amount. How much it is? 7,68,000 for the total 3 processes cost, and each unit of cost is 3,200. So likewise, we are preparing the cost process costing sheet
and then we will get the how much amount we incurred or how much amount we spent for producing a particular product. So likewise we are calculating the process costing. Okay, this is very simple, and just you just add the values in this below table, then you will get the how much cost incurred for each process and overall cost for all three processes. Okay, here some other important points are there. That is one is normal cost and normal loss and abnormal loss. Third one is abnormal gain. These three are very important in theory question. Normal cost is, it is also known as normal wastage. It is defined as the loss of material which is inherent in the nature of work. Such loss can be reasonably anticipated from the nature of material, nature of operation, then the experience and technical data. Okay, in normal process loss, we here చెప్పాను ఇక్కడ త్రీ కాస్ట్లు ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఒక్కొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి నార్మల్ కాస్ట్, అబ్నార్మల్ కాస్ట్, లాస్ట్ వన్ నార్మల్ లాస్, అబ్నార్మల్ లాస్, లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి అబ్నార్మల్ గెయిన్. ఈ మూడింటికి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నార్మల్ లాస్ అంటే ఏంటిదంటే నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లోనైనా సరే, లేదంటే మనం జనరల్ గా మనం కోల్పోయేటువంటి వాల్యూ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నేను ఒక 10 లీటర్స్ అంటే ఒక 10 లీటర్ల పెట్రోల్ ఇక్కడ పెట్రోల్ పంప్ నుంచి తీసుకొని ఇంటికి వచ్చిన అనుకోండి, జనరల్ గా దాని సహజ గుణం ఏంటంటే ఎవాబరేట్ అయిపోవడం అనమాట. సో మనం క్యారీ చేస్తున్న సమయంలో కానీ, లేకపోతే దాన్ని క్యాప్ సరిగా పెట్టకపోవడం వల్ల కానీ, కొన్ని సందర్భాలు అట్లా కావచ్చు, లేదంటే నార్మల్ కండిషన్స్ హీట్ అయిపోయి కొద్దిగా పెట్రోల్ అనేటువంటిది ఆవిరైపోతుంది అనమాట, ఆవిరైపోతుంది. సో అట్లా ఆవిరైపోవడం ఇలాంటి కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదన్నమాట. సో అట్లా కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం లేనటువంటి లాస్ ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే నార్మల్ లాస్ అని అంటాం. ఓకేనా. అబ్నార్మల్ లాస్ అంటే ఏంటిదంటే, సో అదే 10 లీటర్స్ పెట్రోల్ టిన్ను నేనేం చేశానని అంటే, క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు కింద పడిపోయింది. కింద పడిపోతే ఒక 2-3 లీటర్లు కింద పోయింది అనమాట పెట్రోల్. సో అదేంటంటే అబ్నార్మల్ కండిషన్. అంటే నార్మల్ గా అవేబరేషన్ అయిపోతేనేమో దాన్ని నార్మల్ లాస్ అన్నాం. అబ్నార్మల్ లాస్ అంటే ఏంటిదంటే, నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ లో కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ లో, ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ లో వల్ల మన ఆ పర్టికులర్ వస్తువు నుంచి మనం లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని ఏమంటారంటే అబ్నార్మల్ లాస్ అని అంటాం. అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంటే ఏంటిదని అంటే, యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఒక ట్యాంక్ లో వచ్చేసి, అంటే పెట్రోల్ ట్యాంక్ లో వచ్చేసి మొత్తం ఒక 1000 లీటర్ల పెట్రోల్ పట్టింది అనుకోండి. అది ఎక్కడి నుంచి, కాకినాడ నుంచి పర్టికులర్ హైదరాబాద్కి వచ్చింది అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ అనేటువంటిది. జనరల్ గా ఎప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఆ పర్టికులర్ లారీ ఓనర్ ఏం చెప్పేవాడు అంటే, ఎప్పుడు తీసుకొచ్చినా ఒక 50 లీటర్స్ ఎవాబరేట్, అంటే 50 లీటర్స్ ఎవాబరేట్ అయిపోయింది. ఒక 10,000 లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకొచ్చినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ ట్యాంక్ నుంచి 50 లీటర్లు 100 లీటర్లు ఎప్పుడు మనకు లాస్ వచ్చేది, 100 లీటర్లు తక్కువ వచ్చేది అనమాట. సో ఆ 100 లీటర్లు కంటే తక్కువ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే 10,000 లీటర్లు పట్టేటువంటి ఒక ట్యాంక్ ని ఎక్కడి నుంచి, కాకినాడ నుంచి మన హైదరాబాద్ తీసుకొస్తున్నాం. ఇన్ బిట్వీన్ ఏంటంటే ఆ పెట్రోల్ ఎవాబరేట్ అయిపోయి మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఎంత వస్తుంది అంటే 9,900 వస్తుంది ప్రతి లోడ్ కూడా, అంటే ప్రతి లారీకి కూడా. సో అక్కడ ఎంత ఎవాబరేషన్ అయిపోతుంది అంటే 100 ఎవాబరేషన్ అయిపోతుంది ఎవ్రీ టైం. సో ఎవ్రీ టైం ఎంత ఎవాబరేషన్ అయిపోతుంది అంటే 100 లీటర్లు అని చెప్పాను కదా. ఆ 100 లీటర్లను ఏమంటాం అంటే నార్మల్ లాస్ అని అంటాం. ఆ 100 లీటర్ల కంటే ఎక్కువ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం అబ్నార్మల్ లాస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ టైం కూడా ఏంటంటే 100 లీటర్లు తక్కువ వచ్చేది. కానీ ఈసారి ఏమైందనంటే అన్ఇంటెన్షనల్ గా తక్కువ పోయడం, ఎట్లా వేరే రీజన్స్ వల్ల ఒక 500 లీటర్లు తక్కువ వచ్చింది. అంటే ఏంటంటే 100 లీటర్ల కంటే ఎక్కువ లాస్ వచ్చింది అనమాట. అంటే మనం నార్మల్ లాస్ ఏదైతే యాంటిసిపేట్ చేసినామో ఆ లాస్ కంటే ఎక్కువ వచ్చినట్లయితే దాని ఏమంటారంటే అబ్నార్మల్ లాస్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ 100 లీటర్ల కంటే తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఎవ్రీ టైం 100 లీటర్లు పెట్రోల్ తక్కువ రావాలి. కానీ ఈసారి ఏమైంది, ఒక 5 లీటర్లో లేదంటే 10 లీటర్లో తక్కువ వచ్చింది. అంటే యాక్చువల్గా వచ్చేటువంటి 100 లీటర్ల కంటే తక్కువ వచ్చింది.
అంటే జనరల్గా ఏంటంటే లాస్ వచ్చేసి 50 లీటర్లు మాత్రమే లాస్ వచ్చింది. అంటే 9,950 లీటర్లు వచ్చింది. అంటే దాని నుంచి మనం అంటే 50 లీటర్లు మనకి ఈసారి ఎక్కువ వచ్చింది అనమాట. ఎక్కువ వచ్చిందని ఏమంటారు అంటే అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంట. అంటే నార్మల్ లాస్ కంటే తక్కువ వస్తేనేమో అబ్నార్మల్ గెయిన్, నార్మల్ లాస్ కంటే ఎక్కువ వస్తేనేమో అబ్నార్మల్ లాస్ అని అంటాం. సో ఇవి మనకున్నటువంటి 3 డిఫరెంట్ లాసెస్. ఓకే, 2 లాస్లు ఒక గెయిన్ అనమాట. సో ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఈ పర్టికులర్ దాన్ని ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ లో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి ఒకసారి. యాక్చువల్గా మెటీరియల్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మెటీరియల్ కాస్ట్, వేజెస్, ఓవర్ హెడ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కానీ వాడు కంపల్సరీగా ఈ విధంగా లెక్కలో ఇస్తాడు అనమాట. జస్ట్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వాల్యూస్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా రాసి ఇక్కడికి తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత వీటికి ఏంటంటే జనరల్ ఇక్కడ యూనిట్స్ అని రాసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే అన్ని యూనిట్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. నార్మల్ లాస్ వచ్చేసి మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము, 250 లాస్. అంటే జనరల్గా ఎవ్రీ టైం కూడా మనం ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి ఒక 5,000 లీటర్ల పెట్రోల్ పర్చేజ్ చేసినాం అనుకోండి. ఆ 5,000 లీటర్లో 250 లీటర్లు మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా నార్మల్గా అవైబ్రేషన్ అయిపోతుంది, నార్మల్గా లాస్ వస్తుంది. సో మనం దీనిపైన పొందేటువంటి ఖర్చు అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ 5,000 లీటర్లకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, 97,000 ఖర్చు అవుతుంది అనమాట. సో ఈ నార్మల్ లాస్ ఏం చేస్తామనంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఎంతైతే వస్తువులు మిగిలి ఉంటాయో అల్టిమేట్గా ప్రాసెస్ 2 పంపించేటువంటి అమౌంట్, దానికి ఈ 97,000 ఎంత అవుతుందో చూసి దీనికి అంటే సెట్ ఆఫ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఫార్ములా, ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. ఇక్కడ ఏమైనా లాస్ రియలైజబుల్ అవుతుందా అంటే ఏం కావట్లే. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా లాస్ రియలైజబుల్ అయిందనుకోండి, ఇక్కడ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా లాస్ రియలైజబుల్ అయిందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కొన్ని అదే పెట్రోల్ కాకుండా ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ వస్తువును తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఏంటంటే మనకు ఒక 100 కిలోల స్క్రాప్ వచ్చేదన్నమాట. ఆ 100 కిలోల స్క్రాప్ను ఏం చేసామంటే కొన్ని సార్లు ఆ స్క్రాప్ను వేరే వాళ్ళకి అమ్మినాం అనుకోండి, దాని నుంచి కొంత అమౌంట్ అనేటువంటిది మనకు వస్తుంది అనమాట. సో మనం పెడుతున్నటువంటి 97,000లో నుంచి జనరల్గా లాస్ అయ్యేటువంటి అమౌంట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3,000 ఉందనుకోండి, ఆ 3,000 తీసేస్తాం. సో ఆ 3,000తో పాటు ఆ లాస్ అయినటువంటి నార్మల్ లాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అమ్మిన తర్వాత ఒకవేళ పర్టికులర్ స్క్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రాప్ని అమ్మిన తర్వాత ఏదైనా వాల్యూ వస్తే దాన్ని 97,000 నుంచి తీసేసి డివైడెడ్ బై మనకి యాక్చువల్గా కొన్నటువంటి సరుకు ఎంత, ఎన్ని యూనిట్లు కొన్నామని అంటే 5,000 యూనిట్లు కొన్నాం. ఈ 5,000 యూనిట్ల నుంచి మనకు వస్తున్నటువంటి నార్మల్ లాస్ ఎంత, 250 యూనిట్లు తీసేస్తే యాక్చువల్గా మనకి ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నట్టు, 4,550 యూనిట్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, అది నార్మల్ లాస్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబ్నార్మల్ విత్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. అబ్నార్మల్ లాస్ అంటే ఏంటిది? సో సేమ్ ఇంత ముందుకు తీసుకున్నట్లుగానే 5,000 యూనిట్లు తీసుకున్నాము. వారెట్ కాస్ట్ ఈ మూడింటికి అవుతున్నటువంటి ఖర్చు వచ్చేసి 97,000. ఓకే, ఈ మూడింటికి వస్తున్నటువంటి ఓకే మనకి ఇక్కడ మూడింటికి వస్తున్నటువంటి ఆ మూడింటికి అవుతున్నటువంటి 3 ఐటమ్స్కి అంటే ఈ 3కి మనం పే చేస్తున్నటువంటి ఖర్చు వచ్చేసి 97,000. ఓకే, మొత్తం ఎన్ని యూనిట్స్లకు అంటే 5,000 యూనిట్స్కి 97,000 ఖర్చు అవుతుంది. దీంట్లో మనం ఇంతకుముందు స్లైడ్లో చూసాం కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్గా జరిగేటువంటి నార్మల్ లాస్ ఎంత, 250 యూనిట్లు. సో అవి 250 యూనిట్లు ప్లస్ వీడు ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఏ product processed through process 1, process 2, materials issued to process 1 amounted to 40,000, wages 30,000, manufacturing overheads are were 27,000. Okay, material cost is 40,000. Take the 40,000 here, then 30,000 for wages amount and overhead cost is 27,000. So these three values we're taking the above
problem only. Okay, normal loss anticipated was 5%. Okay, here 5,000 for 100% and normal loss is 5%. In 5,000 units, how much loss is we getting? That 5% is the 5% is the normal loss. So how many units? That is 250 units are normal loss units. Okay, then 4,550 units of output were produced and transferred out from process 1. In process 1, actually how many units we produce? Actually it means 5,000 minus 250. How much it is? 4,750. Actual production in process 1 is 4,750, but in reality how many units we are producing is 4,050 only. The difference between the 4,550 minus 4,750, this 200 we call as abnormal loss. So we are losing the amount of in this 200 units. So see here, in scrap the problem okay, there were no opening stocks. Impact has been realizable values of 2 per unit. You are required to prepare the process 1 account, value of normal loss, abnormal loss, and unit transfer to process 2 account. Okay, here we calculating the normal loss and abnormal loss. See the formula. How much scrap value we getting? That is each unit 2 rupees we getting the scrap. For this scrap, how much money we get? 500 rupees. This 500 rupees we are adding the here. If we don't have any scrap value, then simply you limit that amount here. Okay, we are getting the 2 rupees for each unit. That is why we are adding this amount 500 to the process 1 account. Then see the value of abnormal loss. Total cost is 97,000 and realizable value of normal loss. Generally, how much realizable value is? 500 rupees. Then divided by 5,000 is total output units, input units, minus normal loss units is 250 into abnormal loss. This is the general formula for calculating of abnormal loss. Okay, ఇక్కడ ఏంటిదనంటే జనరల్గా మనం ప్రాసెస్ 1లో 5,000 యూనిట్స్ని ఇంపుట్ చేసినాం. 5,000 యూనిట్స్ని ఇంపుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాము అంటే 250 యూనిట్లు లాస్ వస్తుందని అనుకున్నాం. కానీ 250 యూనిట్లు లాస్ వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ 2కి ఎంత పంపిస్తాం అనుకున్నాం? 4,750 యూనిట్లు ప్రాసెస్ 2కి పంపిస్తాం అనుకున్నాం. కానీ ఎంత పంపించాం ఇక్కడ అని అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎంత పంపించాం? మనం 4,550 యూనిట్లు మాత్రమే పంపించాం. మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము? 4,750 యూనిట్లు పంపిస్తాం అనుకున్నాం. కానీ ఎంత పంపించినాం ప్రాసెస్ 2కి? 4,550 అంటే 4,550 మాత్రమే పంపించినాం. మిగిలిన 200 ఏదైతే ఉందో అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ లాస్ వచ్చింది. ఆ ఎక్కువ లాస్ వచ్చిన దాన్ని ఏమన్నామని అంటే అబ్నార్మల్ లాస్ అని అంటాం. ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ని ఎక్కడికి పంపిస్తామని అంటే ఇక్కడ రాసుకున్న దాని వాల్యూని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూని కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని అబ్నార్మల్ లాస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఇది. ఏంటిది అంటే యాక్చువల్గా టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ మనకి ఏదైనా స్క్రాప్ వాల్యూ వస్తుందా డివైడెడ్ బై మనం టోటల్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఇంపుట్ చేసినాం, నార్మల్గా ఎంత లాస్ వస్తుంది అనుకున్నాం, ఇంటూ అబ్నార్మల్ లాస్ ఎన్ని యూనిట్లు వచ్చినాయి చేస్తే మనకు అబ్నార్మల్ లాస్ యొక్క అమౌంట్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఎంత వచ్చింది అబ్నార్మల్ లాస్ యొక్క అమౌంట్? ఇక్కడ వచ్చేటువంటి టోటల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి. ఓకేనా? ఇది అబ్నార్మల్ లాస్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్. ఇంకోటి వచ్చేసి అబ్నార్మల్ గెయిన్. అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంటే ఏంటిదనంటే చెప్పాను కదా, జనరల్గా మనము
5,000 యూనిట్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, 5,000 యూనిట్లను అంటే ఇంపుట్ చేస్తున్నాం. ఇంపుట్ చేసినప్పుడు 250 యూనిట్లు లాస్ వస్తుంది అనుకున్నాం. కానీ ఎంత లాస్ వచ్చింది? 250 కంటే తక్కువ, అంటే 100 యూనిట్లు మాత్రమే లాస్ అయినాయి. అంటే ఇంకా 150 యూనిట్లు అనేటువంటిది ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఎంత లాస్ వస్తుంది అనుకున్నామో అంతకంటే తక్కువ లాస్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా 250 యూనిట్లు లాస్ వస్తుంది అనుకున్నాం, కానీ ఎంత లాస్ వచ్చింది? ఓన్లీ 100 యూనిట్లు మాత్రమే లాస్ వచ్చింది. ఇంకా మనకి ఎంత లాభం వచ్చినట్లు అక్కడ 150 యూనిట్లు మనకి మిగిలినాయి అనమాట. ఆ 150 యూనిట్లు ఎక్కడ వేసుకోవాలి ప్రాబ్లం అంటే చూడండి ఒకసారి. See the problem. A product passes through process 1 and process 2. Materials issued to process 1 amounted to 40,000, wages 30,000, and manufacturing overheads is were 27,000. Normal loss anticipated 5% of output. Okay, 4,850 units of outputs were produced and transferred out of from process 1. Okay, actually here we expecting how much it is? 5% of normal loss we expecting, but for 5%, how many units it is? 250 units. Then in this 5,000 units minus 250, we getting the value of 4,750, but actually we transferring the 4,850. How here 100 units of we are getting the 100 units benefit. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక 100 యూనిట్లను మనం అబ్నార్మల్ గెయిన్ కిందికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో there were no opening stocks. Input of raw material issued to process 1 were 5,000 units. Scrap has a realizable value of 2 per unit. You are required to prepare process 1 account and value of normal loss, abnormal loss or gain and unit transfer to process 2 account. ఇక్కడ ఏంటంటే వీడి ఇక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి 3 ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 ప్రాసెస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 2 ప్రాసెస్లకు సంబంధించి వాడు కొద్ది అమౌంట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంకా అవుతున్నాడు. ఎట్లా అని అంటే ఒకసారి చూడండి. మెటీరియల్కి వచ్చేసేమో 40,000, లేబర్ కాస్ట్ ఈస్ 30,000, ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఈస్ 27,000. సో దిస్ 3 వాల్యూస్ దే గివెన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఏంటంటే వాడికి వస్తువుని తయారు చేయడానికి అవుతున్నటువంటి ఖర్చు మొత్తాన్ని వాడి లెక్కలు ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది. ఓకేనా? వాడు యాక్చువల్గా ఎన్ని యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేశాడు? 5,000 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేసిండు. మనకి వాడికి ఎంత లాస్ వస్తుంది అనుకున్నాడు? ఒక్కొక్క దానికి వచ్చేసి జనరల్గా వచ్చేసి 250 యూనిట్లు లాస్ వస్తుంది అనుకున్నాడు వాడు. కానీ 250 యూనిట్లు ప్రాసెస్ 2 పంపిస్తున్నది ఎంత? 4,850 యూనిట్లు. మొత్తం ఎంత? 5,100 యూనిట్లు అనమాట. మనం పంపిస్తున్నది ఎంత? ఓన్లీ 5,000 యూనిట్లు. 5,000 యూనిట్లు పంపిస్తే 5,100 యూనిట్లు అనేటువంటివి డిఫరెన్స్ 100 వచ్చింది కదా. ఈ 100 అనేటువంటిది అబ్నార్మల్ గెయిన్ అనమాట. సో ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తెలుసు చూడండి. అబ్నార్మల్ గెయిన్ వచ్చేసి ఫార్ములా total cost value is how much? That is 97,000 minus 500 is for normal loss divided by actual units, input units is 5,000 minus normal cost of units, that is 250 into 100, that is we get the abnormal gain. 100 is the abnormal gain units, so we getting the 2,032 is a actual gain value. Okay, this is the abnormal gain value. So this value we are incorporated here. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి అబ్నార్మల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ వేసుకున్న తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్దర్ ప్రాసెస్ పంపించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే,
ఇక్కడితో ఈరోజు టుడే I winding up the class today. Okay, tomorrow we will discuss about the further chapters, that is overheads and other input and output costing. Okay, thank you. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి.